Hello, everyone. It's nice to see you all again. உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல மீண்டும் ஒரு சந்தோஷம். இன்னைக்கு I wanted to bring up a topic which again come up in many conversations about advice and people available to handle our emotional pain. It's funny that when you're in trouble, people around you, whether it's that's the family இல்லாட்டி ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் சொல்லுவாங்க பிக் அப் த ஃபோன் என்னோட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நீங்கள் ஃபோனை பிக் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஹலோ எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் என்று சொல்லி நீங்கள் வாய் மூடுறதுக்கு இடையில் தேல் கோ இன் டு தேர் அட்வைஸ் மோட். அப்படி செய்திருக்கலாம் இப்படி செய்திருக்கலாம் நீங்கள் அப்படி செய்திருக்கலாம் தானே அட எப்படி செய்திருக்கலாம் தானே யூ குட் ஹவ் டன் இட் திஸ் வே ஓ யூ குட் ஹவ் டன் இட் திஸ் வே ஓ why are you doing this way ஓ and the conversation kind of changes. பொதுவாக வந்து emotional pain என்று வரும்போது it's not something you can take a tablet and cure it. இப்போ ஃபிசிக்கல் பெயின் ஒன்று வரும் பொழுது நாங்கள் ஒரு டேப்லெட் சொன்னிட்டு போகிறோம். தலையடி வருதுன்னு சொன்னால் when you have a headache you take a Panadol and it subsides the problem, right? And it doesn't fix the problem, it just numbs the nerves and you won't feel the headache. But emotional pain-க்கு வந்து there's no tablets, there's no drugs, there's no cure, right? ஸோ அப்போ நாங்கள் யாரோடையும் கதைக்கணுமும் போல இருக்கும் இல்லாட்டி யார்கிட்டையும் எங்களோட ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணணும் போல இருக்கும். பிகாஸ் நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு சால்வ் அவர் ப்ராப்ளம். We have to face our own problem and deal with it, right? But what people give to one another, it's the strength. நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு moral support உங்களுக்கு பின்னால் ஒரு 2-3 பேர் இருக்கணும்னு சொன்னால் okay, it gives you the support. Okay, I've got this many people that who are there to support us. ஆனால் அது என்ன நடக்குது, இங்கே நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஃபோனை பிக் பண்ணி கதைச்சுன்னு சொன்னால் I had that personal experiences. I would have called someone and said, oh, I'm just feeling this way or this has happened in my life, and immediately they go into ஏன் அப்படி செய்தீங்க, ஏன் இப்படி செய்தீங்க, why did you do like that, you could have come to me like 2 years ago, you could have known better என்று சொல்லி அட்வைஸ் மலையே போய்கொண்டிருக்கும். I think as culturally most of the humans, இது வந்து ஒரு particular culture and இல்லை, most of the ethnic communities, may it be Italians, Greeks or us or whoever it is, or generally it's a human thing I suppose that we get into the advice mode. So I've got a group of people that we work on, spiritual work and so forth, and we were talking and it is very apparent, அதாவது இன்னும் உண்மை தெட்டு தெளிவாக தெரிஞ்ச உண்மை என்று சொன்னால், எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது எங்களோட சுற்றி இருக்கிற ஃபேமிலியோ இமீடியட் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, I'm talking majority, right? I'm not talking everyone. There are absolutely beautiful friends that I have that who stand by me. I may have good family members who are always by me. So I'm not talking about everyone, but generally speaking, ஒரு தட்டியுமே போகல அது என்னட்டு சொன்னால் they think they know better than you, and it is not the time to play that as well. ஒரு ஆள் வந்து டவுனாக ஃபீல் பண்ணும் பொழுது உங்களை விட எனக்கு கூட தெரியுமென்று காட்டும் பொழுது I don't know what level of satisfaction you get from that. What we need to do instead is when someone is feeling low, we need to support them and go, tell me all about it, I would love to listen to you. ஏண்டா சில நேரங்களில் எங்களுக்கு பிரச்சனைகளோ ஒரு கவலைகளோ ஒரு சவால்களோ வரும் பொழுது ஒரு காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கு எங்களுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்களான்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை ஒன்று வரும். And I was sitting down and talking to a homeless person on the street many years ago. அவருக்கு வீடு வாசல் இல்லை, ரோட்டில் இருந்து during the Christmas time I was talking to him, and then he said, thank you for having a chat with me because I have no one to speak to. And எனக்கு ரோட்டில் நடந்து போகிற ஆக்களை பார்க்கும் பொழுது, எல்லாரும் ஃபேமிலியாக போகும் பொழுது எல்லாம் அந்த கவலையாக இருக்கும். Not because I am envy their situation, but I don't have anyone to speak to. I have no one, I have no family, no one to speak to. You can't solve my problem, but at least you gave me that 5-10 minutes of your time to listen to me. ஏன்னா எங்களை எல்லாருக்குமே ஒரு தேடுதல் இருக்கும். எங்களை யாரும், நான் சொன்ன மாதிரி நேற்று ஒரு டாப்பிக்கில் நான் கதைச்சிருந்தேன் அக்செப்டன்ஸ், அது மாதிரி எங்களை யாரும் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்களா. ஏன்னா we have moved into the society that we are too caught up in our own world,
And we have become hearing society, not a listening society. Hearing ன்னு சொன்னா இந்த காதலுக்கு அப்படியே like it's traveling. Sometime வந்து நானும் I'm being guilty of this. In the past, யாரும் கதைக்கும் பொழுது I'm not paying attention. I am thinking about what am I going to respond to them as the next sentence. So when are they going to finish? So I can start my 2 cents. I can put in my 2 cents again. So I have been that person. I think what changed so much for me is when I had so much challenges in my life, like everyone else, I wanted someone to listen to me. And, it's a universe, and I had some, amazing people in my life who just dropped everything, who dropped everything in their life and sat there and listened to me for hours. And it is who lifted me out of my challenges. They didn't come and solve my problem. அவங்க வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றையும் முன்னுக்கு நின்று தீர்த்து வைக்கல. ஆனால் they gave me the support and show I love you and I care for you. உனக்காக I'm creating this space. I'm dropping everything and I'm there for you. So I think those were the things that changed me. And நான் என்ன ரிசீவ் பண்ணணும், அது நான் மெட்டாக்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்கணும் என்று சொல்லி நான் விரும்பினேன். ஆனப்படியாக உங்களில் ஒரு ஆள், you might have a family member or a friend or some associates that you have. அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அவங்க உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாலோ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தாலோ ஒரு கப் ஆஃப் காஃபிக்கு நீங்கள் அவங்கள இன்வைட் பண்ணாலோ பேசாமல் நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல தேவையில்லை, அவங்கள காது கொடுத்து கேளுங்க. என்னென்னு சொன்னால் sometime we are not above their experience to advise them. It is something that I've learned. I've been a very much of an advisor in my past life. I call it, before Christ, after Christ in Amari, before a certain time and after a certain time. I used to advise people a lot. And I've lately discovered, நான் அவங்கட பாத்துல நடக்காட்டி, how can I even advise them? I always listen to, இப்போ நான் வந்து ரொம்பவே listen பண்ணுறது, if I'm starting a business, right, for an example, and if a person who hasn't even attempted starting a business, ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, அல்லாட்டி பிஸ்னஸே ரன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, அந்த ஆட்கள் வந்து என்ன பிஸ்னஸ் தொடங்க வேண்டாமோ அல்லாட்டி டோன்ட் டூ இட் திஸ் வே ஓர் தட் வேன்னு சொன்னால் ஐ டோன்ட் லிசன், பிகாஸ் தே ஹாவன்ட் வாக் தேர் பாத். Only the people that I listen are the ones who failed. Who failed are the ones who have literally have immense experience about life. நாங்கள் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் we have got caught up that everything looks perfect on the front. எங்களோட ஃபெயிலியர்ஸை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா இட்ஸ் கெட் சீன் ஆஸ் அ ட்ரோபேக். ஒரு ஆள் லைஃப்பில் ஒரு இடத்துல ஃபெயில் பண்ணி இருக்குமோ, இட்ஸ் சோ கால் ஃபெயிலியர், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாட்டி ஹவு கேன் யூ ஜஸ்டிஃபை தேர் ஜேர்னி? என்னை பொறுத்த வரையும் வாழ்க்கையில் விழணும், வி டார்க் சைட் ஆஃப் த லைஃப். அப்படி போனால் தான் லைட் என்னன்னு தெரியும். இஃப் யூ ஒன்லி கோ த்ரூ த டார்க் டனல், you know what light look likes. Otherwise, if you walk in the light, எப்பவுமே வெளிச்சத்திலே போய்கொண்டிருக்கிற மனிதனுக்கு வெளிச்சத்தின் அருமை தெரியாது. எப்போ இருட்டில் இருந்து வெளிச்சத்தில் வரும்பொழுது தான் அந்த வெளிச்சத்தின் பெருமதியும் தெரியும், அந்த வேல்யூவும் தெரியும். ஸோ ஐ ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள் தட் ஹூ ஹவ் வாக்ட் த்ரூ dark sides of life and who have had many failures and who can talk about it very openly in our society. So I think advice பண்றேன்றதை விட்டுட்டு, I think the first step is we need to listen to people and we should respect their journey. Their journey is going to be very different to our journey. Each one's journey is very different. So respect their journey, give them the space to express when they are feeling down, support them and stand by them when they are feeling down. And that is the best gift we can give it to someone that we love and we care or we respect. So I hope that you take this on board. And when we are available for other people, universe sends us so many people to be available for us. I hope you kindly take this
advice or suggestion on board, or that one person who's listening to me, I'm talking to you. It may not apply to other people. You may be the fantastic listeners, and I'm just talking nonsense, but that one person who need to listen to this, thank you for listening, and I hope you have a fantastic day. Thank you.